Descubra a jornada incrível de uma família. Resiliência oculta revelada 30 dias que mudam tudo. Marta, uma mãe solteira de 36 anos. Levanta as mãos suadas após dia exaustivo. Ela vive na Rocinha, o coração pulsante de periferia do Rio de Janeiro, onde cada esquina ecoa histórias de luta e supercao. Com sorriso que brilha como o sol de manhã, ela enfrenta os desafios diários. Desde as filas no mercado as contas que parecem nunca parar de crescer. Seus filhos João e Ana. Sua luz de sua vida. João, com seus 16 anos. Sonha ser músico. Enquanto Ana, de 10, quer ser escritora. Cada pequeno momento juntos raio de esperança. Mas a realidade de pobreza peso constante sobre esses ombros. Tudo muda numa manhã ensolarada quando João recebe a proposta de estudar uma prestigiada escola de arte. Os olhos de Marta se regalam de alegria. Mas logo a dúvida se instala. Como vou pagar por isso? A perseo se torna uma sombra sua alma. O alugal neo para de subir. E suas horas de trabalho se multiplicam. Mas Marta neo desiste. Ela sabe que este pode ser o divisor de águas para o futuro deles e alimenta a fé de que a música de João pode abrir portas. Como a casa caia de amor, mas também de insegurança. Marta decide transformar a sala centro de atividades comunitárias. Os vizinhos, que antes tudo viam com desconfiança, começam se unir para ajudar a financiar a educação do garoto. Seres humanos se tornam uma força coletiva. Uma vizinha traz balinho de chuva. Outro empresta uma guitarra velha. A uma onda de solidariedade que enche o coração de Marta. Antes de continuar, eu preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube está mudando o sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clique no sininho e marque todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar like. Isso realmente ajuda serios. Faz a diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Está sempre curioso para saber como está do outro lado de tela. Agora vamos continuar. No entanto, enquanto a força de comunidade cresce, as adversidades surgem a cada esquina. Fofocas maldosas começam a circular. Alguns vizinhos riem da ideia de garoto de Rocinha brilhar na música. O preconceito aparece como veneno. Mas a determinação de Marta e a coragem de João são maiores. Uma noite especialmente tensa, pequeno incidente transforma pesadelo a esperança criada. Marta se vê abismo de dúvidas. Perguntando se vale a pena lutar por sonho que tal poucos acreditam. Ela se lembra de noites que passou claro, preocupada com a alimentação, com o futuro, e, ao mesmo tempo, com o amor que sente por seus filhos. Enquanto isso, João ensaia, as notas de guitarra reverberando na parede de sala, grito de resistência na noite de grande apresentação, os ânimos de comunidade estão a flor de pele, o murmúrio se faz presente. Assim como a tensão no ar todos se reúnem, mas a dúvida paira. A história de João pode ser cita, ele será apenas mesmo garoto de favela? O coração de Marta bate forte. O que define uma família? Final? Amor, dor, luta e supercao ela tem certeza de que no final. Tudo isso vale a pena. E assim, sob o olhar atento de comunidade, a cortina se ergue, os holofotes brilham. O silêncio que precede a apresentação carregado de expectativas. João observa a plateia. Os rostos conhecidos se misturam com ignorância e esperança. No fundo, a ansiedade de Marta cresce. Ela sente como se o coração estivesse preso na garganta. Suas mãos suadas segurando a cadeira. Quando João sobe ao palco, o mundo fora daquele espaço desaparece. O garoto que antes era apenas mesmo no meio de multidão agora se torna o centro do universo. Ele respira fundo, percebendo a guitarra
suas maus como pedico de su sanho. Cada nota traz consigo o peso e a beleza de vida na Rocinha. Suas histórias, suas dores. Ao tocar, a música flui como rio. Suas notas dancam no ar alguns sorrisos surgem na platia. Marta sente a conexo entre o filho e a comunidade crescendo. E a esperança se reacende su peito. Os olhares que antes eram céticos agora se iluminam. É momento catártico. João está vivo, e sua música pode ser medanca que tanto almejam. Quando a última nota ecoa, o aplauso é ensurdecido. A platia se levanta, Marta maus aplaudindo. Marta neo consegue cantar as lágrimas. Cada batida de sua emoco se transforma gritos de alegria. João, ofegante e surpreso, procura pela menos rostos que o rodeam. E quando seus olhares se encontram, ele entende. Tudo valeu a pena. Mas a vitória é efêmera. Na saída, alguns comentários cortam o ar palavras de desprezo e como. Ele é agora. Os olhares de desprezo de uma minoria gigantesca o brilho do sucesso. O mundo fora do palco neo muda. A realidade hostil persiste. E Marta sente a sombra do preconceito se instaura novamente. No caminho de volta para casa, a alegria neo é completa. Os comentários fazem com que a medo se instale na mente de Marta. E se o sucesso de João trouxer mais problemas? A luta contra o sistema é exaustiva, e como a esperança renascente. Surge também o peso de responsabilidade. Como proteger su filho das pedras que o su acumulo? João, percebendo a gravidade do momento, procura por palavras, mas antes que ele consiga se expressar, Marta o abraca. Nenhuma palavra precisa ser dita agora. Nós somos juntos, sempre juntos. A união que os tornou fortes na adversidade reafirmada. Você é artista, e isso nunca vai mudar. Apesar de incerteza, uma nova conversa se abre. Marta comica pensa criar projeto musical. Uma forma de unir os jovens de comunidade e dar a eles uma plataforma para expressar seus sonhos. Mas o caminho parece longo e cheio de obstáculos. Voltando para casa, ela se pergunta. Será que sua ideia será bem recebida? Ali, na luz fraca que entra pela janela. Com as crianças a su lado, Marta sente novo impulso. A hora de transformar a dor em resistência. Mas, antes que possa planejar, ela recebe telefonema inesperado que pode mudar tudo. O que será que isso pode significar para a vida deles? Marta olha para o celular vibrando sua mão. O coração disparando. O número neo identificado traz uma mistura de ansiedade e curiosidade. Ela hesita, mas a urgência é palpável. Com suspiro profundo, atenda. Allo? Sua voz é misto de expectativa e apreensão. Oi Marta? Aqui é a Cláudia. Do Associação de Música de Rocinha. A voz é gentil, mas firme. Marta engolem seco. Sem saber o que esperar. E o sub de apresentação do João. Ele erasu. Neo foi? Tem uma energia incrível. Obrigada, sim Marta tenta ser confiante. Mas a dúvida ainda acompanha. Por que está me ligando? Eu gostaria de conversar sobre uma ideia. Estamos pensando criar festival de música para jovens talentos de comunidade. Seria uma plataforma para mostrar o trabalho deles. E claro, seria maravilhoso ter o João como parte disso. Marta sente misto de alívio e emoco. Aviseo que tinha mente para os jovens ganha forma. E você exige que ele aceitaria? A insegurança na sua voz é evidente. Eu neo sou eco. Como tenho certeza, a música do João toca muitas pessoas. E ele tem uma mensagem poderosa. Garanto que isso pode abrir portas para ele para muitos outros. Cláudia fala com tanta paiseo que Marta dixa a esperança brotar no peito. Depois de algumas conversas e planos trocados, Marta desliga o celular com sorriso nos lábios.
A idea de festival tras consigo novas possibilidades, mas, ao mesmo tempo, o peso de realidade volta. SEO festival a três mais críticas? O que fazer diante de regico que ainda assombra a Rocinha? Ela compartilha a novidade com João à noite. Ele está sentado à mesa, distraído, mexendo suas partituras. Ao ouvir a proposta, seus olhos brilham. Festival? Isso é incrível, mas podemos mostrar que temos talento. Somos mais do que eles pensam. Marta sente o coração aquecer com a determinação do filho. Mas, por trás do otimismo de João, ela ainda vê a sombra do medo. A gente precisa ter cuidado não podemos dizer que isso não se fit. Você sabe como alguns são. Eu quero fazer isso mas é nossa chance. A resposta de João afirma. E por instante, Marta se refletida nele. Acordem que nasu na adversidade agora se torna ainda mais forte. Quando os dias passam e os preparativos seguem a todo vapor, algo inesperado acontece. A comunidade comica a esse movimento. Vários jovens se juntam ao projeto, trazendo seus sonhos, suas histórias. Energia no ar é contagiante, mas as vozes discordantes também se levantam, espalhando rumores e dúvidas. Marta sente a pressão aumentada. Enquanto os ensaios acontecem, ela não pode ignorar o que está surgindo. Se não estiveram prontos? E se os críticos decidiram acabar com isso tudo? As inseguranças rondam sua mente ao mesmo tempo. Cada ensaio, ela vê o brilho no olhar de João e dos outros jovens. As histórias que contam por meio de música são pura mágica. E a união deles comica a se tornar antídoto ao medo. Enquanto chamam o público para o festival, uma certeza fervilha. Aquilo é bem mais do que evento. Há uma luta por seus sonhos, por seu lugar, e talvez, talvez, grito de resistência. Naquela noite, ela percebe que a verdadeira mudança não depende apenas de seu filho, mas de toda a comunidade. Mas o que a espera no final desse caminho? Com o festival se aproximando e os desafios crescendo, Marta se pergunta se a força que surgira poderá realmente resistir as tempestades que se avizinham. A aurora do festival se aproximava, e com ela, a ansiedade de Marta se intensificava. Na quietude de manhã, enquanto a cidade despertava, ela observava os jovens reunidos no pequeno espaço de associação, enseando, rindo e sonhando. O sorriso de João era raio de sol entre as nuvens de preocupação que persistiam sua mente. Com cada acorde que ecoava, a confiança se acumulava. Porém, o medo de Regico, aquele fantasma que sempre parecia a espreita, não a diexava. E se tudo isso acabar frustracao? Ela ponderava, enquanto arrumava as partituras que estavam espalhadas pela mesa. Seus dedos tremiam levemente enquanto ela tentava manter a compostura. Oi, me! A voz de João atirou de seus pensamentos. Está tudo bem? Ele se aproximou. Como vento fresco que aliviava a opressão seu coração. Sim, so. Pensando no festival, respondo. Você está se sentindo preparado? Mais do que isso. Ola galera todos estão animados. A música vai ser verdadeiro espetáculo. Ele olhou para os amigos e a energia deles se refletia seu rosto. Marta não podia ignorar o brilho de esperança que irradiava do filho. So tenha cuidado com os comentários. Sabe como algumas pessoas podem ser a frase fico no ar. Carregada de preocupações não ditas. Mas João sorriu, sorriso que iluminou não apenas o canto da sala, mas também seu coração. Não podemos dizer que isso nossa bale. A música que estamos criando é linda. E a nossa. Marta respirou fundo, tentando absorver a confiança de João. Talvez a música tivesse esse poder. A capacidade de unir, de vencer barreiras invisíveis. E, então, ela decidiu que não iria dizer que o medo a dominasse.
os dias que antecediam o festival foram uma verdadeira montanha russa. Ensaios fervorosos, o palco começando a tomar forma, e a comunidade se unindo como nunca. A energia era palpável, mas o murmúrio das voces discordants ainda ecoava ao fundo. E se não foram bons o sufficient? E se isso for uma vergonha para todos nós? As especulecos iram como pedras jogadas meio ao entusiasmo de preparação. No entanto, uma noite de ensaio, algo incrível aconteceu. Quando João subiu ao palco e a primeira nota foi tocada, algo mágico parecia preencher o espaço. A música reverberava, e a comunidade, formada por familiares e amigos, começou a aplaudir. O nervosismo se transforma em alegria pura. Marta sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Não era só música. Era grito de liberdade, uma afirmação de que eles existiam e iam de nós. Ao final do ensaio, enquanto todos se abraçavam e celebravam, Marta percebeu que havia transcendência cada daqueles momentos. O festival seria marco, não porque traria aclamação ou fama, mas porque uniria a comunidade. As incertezas ainda perseguiam, mas uma nova força começou a brotar. A música de João, as risadas, os sonhos compartilhados. Era mais do que versos uma canção. Era a própria essência de vida vivida na Rocinha. Marta olhou nos olhos do filho e viu não apenas artista, mas líder emergente. João, disse, com a voz carregada de moco, você não está sozinho. Todos nós estaremos com você. A proximidade do festival estava sobre eles como uma onda. E, de repente, Marta se deu conta de que cada pessoa ali representava a esperança de mudança. Mas, como expectativa, a dúvida também crescia. O que aconteceria se o festival não fosse como o esperado? Haveria espaço para a crítica e desacreditados? No momento em que a insegurança surgia, uma ideia formada iluminou sua mente. Essa era a hora de lutar pelos sonhos. Não apenas os de João, mas os de cada jovem e família de Rocinha. O festival era mais que evento. Era uma oportunidade de mudar narrativas. Enquanto os últimos ensaios eram finalizados, algo inesperado e ameaçador começou a se desenrolar ao longe. A sombra do ceticismo parava, e Marta se perguntava. Conseguirão se manter unidos diante das dificuldades que ainda estavam por vir? As voces de apoio seriam suficientes para calar as críticas. Que poderiam se levantar no dia do festival? O dia do festival finalmente chegou. O sol brilhava intensamente. Como se quisesse celebrar junto com eles. Marta acordou cedo, o coração batendo acelerado no peito. O cheirinho de café fresco invadia a casa, enquanto ela se preparava para o que seria dia inesquecível. Cada detalhe estava inquieta. A decoração que havia sido feita nas últimas semanas, o palco que agora estava montado com grandeza, e a ansiedade dos jovens artistas que se espalhava pelo ar. João e seus amigos chegaram mais cedo à associação. Suas risadas ecoando e seu entusiasmo tão contagiante que Marta mal conseguia conter o sorriso. Ver aquela energia juvenil a lembrar de momentos que sonhava com oportunidades que pareciam distantes. Contrariando suas preocupações, ela decidiu se concentrar nos rostos felizes ao seu redor. Conforme o dia avançava, mais gente chegava. Momentos de alegria e união começaram a florescer. Mas a sombra de dúvida persistia canto de mente de Marta. Se algo der errado? E se as pessoas não gostam? Essas perguntas insistiam atormentá-la. Mas a força do calor humano a envolvia, fazendo-a sentir que ali, naquele lugar, como aquelas pessoas, era onde ela realmente pensa. As horas passaram rapidamente. Os jovens se preparavam, trocavam olhares nervosos, mas semelhante à força da música, havia algo que os unia. Marta viu João no camarão, ajustando sua roupa. Ele parecia tão confiante, tão adulto, tão preparado. Isso era encheu de calor reconfortante.
Alitudo o que sempre aspiriai. Penso, sentindo os alhas esse encheram de lágrimas de orgulho. Mas enteo, uma voz conhecida corto atmosfera alegra, surgindo como relâmpago dia ensolarado. Era a dona Valdirene, uma vizinha conhecida por suas opiniões controversas. Eu espero que isso não seja mais uma vergonha como no ano passado. Grita de porta, sua expresso de destem ecoando pelas paredes. Os sorrisos foram desaparecendo lentamente, e o murmúrio de multidão cômico a se dispersar. O clima vibrante sofre uma pausa tensa. Vai ter gente que não vai acreditar no que estamos fazendo. Marta murmurou para si mesma, percebendo a insegurança que se instalava naquelas almas bonitas. João percebeu a mudança no clima. Ele se virou para a me não se preocupe. Isso não é só sobre nós, mas sobre todos. O que importa é que acreditamos no que fazemos, disse ele, passando a mão pelo ombro dela. Era uma frase breve, mas cheia de significado, e Marta sentiu a força daquele pequeno gesto. Quando o festival cômico, os primeiros acordes tomaram conta do ambiente, as vozes se uniram, e a música cômico a espalhar amor e esperança. Marta observou a energia se espalhar, enquanto os rostos nas fileiras das cadeiras começaram a brilhar novamente. As críticas pareciam se dissipar sob o poder da arte. Com cada apresentação, a comunidade se bandiu mais. As palmas vibrantes reverberavam, e os olhares negativos de Dona Valdirene se tornaram meros ecos. A música transcendia a dor e a desigualdade, juntando aqueles que eram muitas vezes separados pela vida. Porém, enquanto a sinfonia tomava conta do espaço, olhar de desespero cruzou o rosto de Marta. A percepção de que o respeito da comunidade não era garantido a fez tremer. Estariam eles prontos para lidar com a crítica que ainda poderia surgir? Marta apertou as mãos, determinada a não deixar que o medo a dominasse. Não podemos deixar que a negatividade entre nós? Murmurou, enquanto sentia que a conexão entre eles se solidificava. Estamos aqui para mudar tudo isso. Com a energia do festival crescendo, Marta se questiona se a capacidade de unir e inspirar a comunidade ainda estava em jogo. O que mais poderia emergir de noite? E, mais importante, conseguiriam eles enfrentar qualquer tempestade que se aproximasse antes do final? A música continuava a fluir e cada nota era uma declaração de amor pela comunidade. Quando o primeiro grupo subiu ao palco, a plateia que estava palco tensa se transforma. As vozes se entrelacaram, e como manto cálido, a música envolveu a todos, fazendo com que sentimentos latentes ressoassem cada coração ali presente. Marta respirou fundo. A insegurança ainda a acompanhava, mas agora parecia menor, quase insignificant diante da força do cultivo. A primeira apresentação terminou sob aplausos calorosos, e a vitalidade da comunidade ecoava, como se todos fossem uma só entidade, pulsando em perfeita sincronia. Os sorrisos de alívio começaram a se espalhar por entre os jovens artistas e, por fim, mesmo a expresso cínica de Dona Valdirene começava a se suavizar. Me, disse João, puxando-a pela mão. Eles estão brilhando. Era verdade. A alegria estava estampada nos rostos dos jovens. Quando deles, uma menina com vestido azul vibrante, começou a dançar, o público se levanta em apoio. Os aplausos eram como uma onda, e Marta sentiu o peito inflar de orgulho. Ela percebeu que as vozes mais críticas estavam se calando, uma a uma, substituídas por risos e por gritos de ânimo. Ainda assim, no fundo, pensamento insistente parava em sua mente. E se, no fim, tudo não passasse de uma ilusão? O que aconteceria se a voz de Dona Valdirene ressoasse novamente? Marta não sabia como lidar com esse tipo de incerteza. Mas, ao ver a performance de João se aproximando, ela decidiu que não iria mais pensar assim. Ele havia ensaiado tantas vezes,
Semper com aquil brilhoem ses alhas. O amor que ela sentia por ele pulsava forteem seu coração. Quando o nome dele foi anunciado, grito espontâneo de encorajamento saiu de seus lábios. Vai, meu filho, mostra para eles. João olhou para o público e depois fez gesto rápido com a mão, chamando seus amigos para se unirem a ele no palco. A energia daquela união se fez palpável. A música começou, e João liderou com a confiança de alguém que havia encontrado seu propósito. Enquanto dancava, os jovens dançarinos pareciam como se estivessem no centro de universo vibrante, onde as inseguranças eram deixadas de lado, e apenas a alegria prevalecia. Marta viu a plateia se levantar, as palmas batendo e os rostos iluminados. Aquela força coletiva parecia abarcar a todos ali. Mas, instante, uma nova sombra surgiu entre eles. A dona Valdirene, com olhar desdenhoso, fez questo de gritar uma nova crítica. E se não for sufficient? O que veio fazer com isso depois? O som de sua voz fria corta o ar como lâmina. A incitando a dúvida presente no coração de Marta. Silencio suspenso tomou conta do lugar. O clima que antes era de celebração agora estava carregado de incertezas novamente. Marta sentiu frio abrupto na barriga. Enquanto olheiros se cruzavam, e a tensão se transformava em peso insuportável. O que fazer agora? Estariam prontos para enfrentar essa nova tempestade? A música continuava. Mas o eco de crítica sova mais alto do que tudo o que já tinha escutado. Dilema se formou no coração de Marta. E a pressão crescia. Como ela poderia unir a comunidade quando a discórdia estava ali? Bem à vista? Era hora de agir o deixar que a dúvida tomasse conta novamente. João olhou para me, enteo, como aquele olhar que dizia tudo sem precisar de palavras. Ela percebeu que era a hora de se levantar mais uma vez. Com gesto sutil, Marta ergueu a cabeça e se preparou para responder. O que mais essa noite ainda poderia trazer? Marta sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. A música continuava, mas o clima estava passado. A crítica de Dona Valdirene ecoava sua mente, como tambor distante que não parava de ressoar. O que fazer? Permitir que a dúvida vencesse ou levantar a voz? Precisamos de mais força nesta voz. Pensou, enquanto olhava para João, que estava no palco. O olhar dele refletia uma mistura de ansiedade e determinação. Impulso, Marta decidiu que não permitiria que aquela crítica apagam a luz daquela noite. Não mais. Isso. Vamos transformar isso em algo positivo. Marta gritou. As palavras saíram mais alto do que esperava. Mas a plateia não hesitou. As cabeças se voltaram para ela, e naqueles expressos, ela viu apoio. Naquele momento, alguém cômico a aplaudir, e logo uma onda de aplausos cômico a se espalhar pela multidão. Isso. Marta repetiu. Estes jovens são corajosos. Eles estão aqui, dando o melhor de si. Vamos aplaudi-los. João surpreso, olhou para me. Energia de Marta contagiava a todos. Ele tomou falago profundo. A coragem crescendo dentro dele. E foi enteo que, movimento sincronizado, ele e seus amigos começaram a dançar com mais intensidade. Como esse décimo show ao vivo para a plateia. Cada passo grito de alegria resistente à crítica. Marta sentiu que a atmosfera mudava. A plateia, antes hesitante, agora bradava palavras de incentivo. A música ganhou vida. Os olheiros se iluminaram novamente, as expressos refletindo o que aquele momento representava. Supercao juntos. Os olhos de Marta estavam cheios de lágrimas. De moco, de orgulho. Ela se lembrou do quanto aquele esforço era necessário. O que a comunidade poderia conquistar ao se unir. A Dona Valdirene, que por instante parecia presta se retirar, fica presa à própria falta de apoio.
As voces de apoio e a dança contagiante estavam provando que a união era mais poderosa do que o ceticismo. João dencava agora como sua vida dependesse daquilo. Os amigos ao redor, tão imbuídos do momento, continuaram, permitindo que a música falasse que as palavras não podiam. E ali, no meio de tudo, Marta gritou, a para frente, a para nós, estamos juntos. As palmas e os gritos tomaram conta de praca. O que antes era desconfiança agora se transformava em celebração. A energia vibrava através do ar. E a ideia de que estavam todos conectados ressoava mais forte do que qualquer crítica. Essa noite, a música não era apenas reconhecida. Ela moldava novo caminho e assim, em meio a risos e aplausos. Marta percebeu que a verdadeira força não vinha apenas do talento, mas de coragem de enfrentar adversidades juntos. No fundo do coração, uma nova esperança brotou. O que mais eles poderiam conquistar? Quando a música começou a se aproximar do clímax, algo inesperado aconteceu. Uma voz familiar surgiu do meio da multidão. Isso não pode continuar sem uma verdadeira avaliação. O que viria a seguir poderia mudar tudo novamente. A voz cortante de Dona Valdirene suspendeu o clima festivo como galo. O riso, as palmas, a música, tudo parecia congelar por instante interminável. Marta sentiu o coração apertar. O poder das palavras poderia ser tão destrutivo quanto construtivo e, no fundo, ela sabia que a crítica dela ecoaria em muitas mentes. Quem está fazendo essa avaliação? A mulher continua, com tom que deixava claro que não era simples comentário. A multidão, que antes vibrava, começou a murmurar descontentamento. As expressos mudaram, e o brilho de esperança no olhar de alguns começou a despertar. Dona Valdirene, por favor. Marta tentou intervir. Sua voz quase perdendo-se entre os murmúrios. Esta noite é sobre a união e a celebração do nosso trabalho duro. Mas a crítica persistiu. A união não é suficiente, Marta. É preciso criticar. É preciso evoluir. Estou fazendo isso apenas para a plateia. Não a verdade na apresentação. João, vendo sua mesma dificuldades. Sentiu uma onda de produção. Ele não podia dizer que aquelas palavras destruíssem a alegria que havíamos criado juntos. Sem pensa. Agarrou a mão dos amigos e pulou de plataforma. O que ele fez a seguir foi inesperado. Vamos dançar de novo. Vamos mostrar quem somos. Gritou, com uma energia renovada. A música começou a aumentar, e ele puxou seus amigos. Em instante, todo o grupo estava dançando em círculo, em meio a risos e sorrisos. Era como escudo contra a negatividade. Marta observou, perplexa, enquanto seu filho instigava os outros a juntar-se a eles, e a plateia começou a reagir. O ritmo ansioso foi substituído por batidas de palmas e risadas. As pessoas se levantaram, algumas pulando em sua própria celebração, revigoradas pela ousadia de João. Foi então que a ideia surgiu como raio em meio à tempestade. Vamos fazer uma apresentação verdadeira. Como coração. Se a Dona Valdirene quer uma avaliação, então vamos mostrar o nosso melhor. Espetáculo de nossa essência. Marta declara sua voz agora firme. A multidão começou a se alinhar. E mesmo os céticos concorreram a balançar a cabeça em concordância. O que antes parecia ataque agora se transformava em uma oportunidade. As vozes se uniram, e uma onda de energia contagiante atravessou a praça. Que ideia incrível! Sussurrou dos amigos de João. Vamos emocionar todo mundo. Isso é nossa vez de brilhar. Marta concordou, sentindo lágrimas de alegria novamente em seus olhos. Os aplausos de plateia voltaram, mais fortes, mais calorosos, como combustível para as almas do grupo. E, mesmo dentro de toda a confusão, uma luz se acendia.
En quanto a música gan hava ritmo novamente, Marta e João se viraram para o outro. A conexo entre eles mais forte do que nunca. Alhas brilhantes refletindo determinação. O que mais eles poderiam fazer juntos. Mas atenção como Dona Valdirene ainda parava no ambiente. Seria possível convencer a crítica transformadora a se unir a eles? Ou essa noite ainda teria surpresas a revelar? Os caracos na praca pulsavam compasso renovado? Uma sinfonia de alegria e força. Marta sentia a energia vibrar ao seu redor. Como fogo que insistia se espelhar. O grupo se uniu círculo mais apertado, cada pegando as mãos dos outros, formando uma corrente de solidariedade. A música enquanto isso, parecia transformar a paisagem, como manto que cobria todas as suas inseguranças. Vamos fazer algo que ninguém jamais viu. João exclamou. Os olhos brilhando de excitação. Ele poderia ver que a dúvida ainda parava sobre alguns rostos. Mas a determinação dele era contagiosa. Marta respirou fundo. Comunicar a essência do que sentia era mais que uma apresentação. Era uma declaração. Cada de nós tem uma história para contar. Vamos incluir isso. Nossas tragédias, nossas lutas, nossas vitórias. E assim, não apenas espetáculo cômico a tomar forma, mas uma onda de lembranças e emoções passadas a rompo. As vozes flutuavam como folhas ao vento, trazendo histórias de infância, de avós que dançavam nas festas de fim de ano, de superrecos diárias. A dança transforma-se uma troca de experiências, e o sentimento de união crescia a cada passo. Ala de praca se preenchia com o murmúrio de platia, que agora observava com novos olhos. Cada movimento dos dançarinos era como eco de suas próprias vidas. Marta viu lágrimas e sorrisos se misturaram. O acerto estava voltando, e, mesmo que ainda houvesse fantasma de crítica, ele se tornava mais frágil a cada momento. Mas, no fundo, Marta sabia que a presença de Dona Valdirene não poderia ser ignorada. Ela era uma voz poderosa, uma voz que também poderia mudar o curso de celebração. Uma ideia audaciosa surgiu sua mente. Se ela realmente queria transformação, por que não convidá-la para fazer parte do processo? João, e assim nós conhecemos? Acredita que ela poderia se juntar a nós? Pergunto. Com misto de receio e esperança. A ideia parecia estranha, mesmo para ela. Poderia a crítica ser transformada em colaboração? João hesitou, olhando para a multidão e, depois, para Marta. Talvez, mas se ela não aceitar? Se ela pairar tudo? Marta sentiu o medo apertar seu coração. Porém, o que havia se reunido ali não era apenas uma dança. Era movimento. Movimento para mostrar que a crítica pode ser caminho para a união, e não uma barreira. Vamos tentar. Se não tentarmos nunca saberemos. Pode ser o nosso marpasso de todos. Ela respirou fundo, sentindo o poder das palavras novamente. Com a multidão agora mais confiante e animada. Marta fez sinal ao grupo. Certa pessoa precisa ouvir nosso chamado. João, vamos a ela. Platia peru e observo. Expectativa. O brilho nos olhos de Marta mostrava que a coragem era mais forte que a dúvida. Juntos, eles foram atrás de mulher que havia pendurado uma sombra sobre a festa. Mas não havia mais medo. Havia propósito. No fundo de sua alma. Marta sentia que grandes mudanças estavam a caminho. Porém, o que aconteceria quando confrontassem Dona Valdirene? Estaríamos prestes a viver momento de decisão que poderia transformar todos na praca? Marta e João se aproximaram de Dona Valdirene, que estava canto, ainda com a expressão fechada. Frio na barriga percorreu Marta, mas ela respirou fundo e decidiu enfrentar o desafio. Dona Valdirene, cômico, a voz tremendo palco, mas forte. Estamos aqui para pedir que se junte nos.
Queremos mostrar a verdade de nossa comunidade. As nossas histórias. Sua voz é importante. A mulher os olhava com ceticismo. Mas brilho de curiosidade comico aparecer seus olhos. E por que eu deveria me juntar a vocês? Para que eu possa participar dessa farsa? Sua voz era firme. Mas Marta percebeu que havia uma abertura. Porque sabemos que a crítica pode fazer parte da transformação. Não queremos apenas dançar e cantar. Queremos aprender. Queremos crescermos juntos. A música é isso. A união. A história. Acreditamos que todos podemos brilhar. E quem sabe, talvez você também veja algo bonito nisso tudo? Diz Marta. A determinação preenchendo cada palavra. João tomou coragem e falou. Dona Valdirene, você tem sua própria história. O que poderíamos conquistar juntos? Ele ergueu as mãos, como se estivesse convidando não só a mulher, mas todos que os cercavam a se unir mesmo canto. A multidão parecia presa na expectativa, os olheiros fixos nos três. Marta sentiu atenção no ar mudar lentamente. Os murmúrios passaram de destem para curiosidade. E os rostos começaram a se iluminar novamente. Dona Valdirene, ainda relutante, olhou para a multidão. O peso de crítica que ela carregava parecia se dissipar. Está bem, disse ela, quase sussurrando. Se eu entrar será para avaliar. Mas quero ver o que realmente tema oferecer. Rugido de animação surgiu na multidão. Aplausos e gritos de encorajamento ecoaram pela praça. Marta sorriu, sentindo peso ser retirado de seus ombros. Obrigado, Dona Valdirene. Vamos juntos. Energia reacendo a esperança de todos. Como a presença de crítica agora ao seu lado, o festival ganhou uma nova vida. Cada apresentação, cada dança e cada música se tornaram uma celebração. A plateia não apenas aplaudia, mas vibrava. As vozes que antes eram murmurantes se tornaram entusiásticas. E Marta percebeu que a mudança já estava acontecendo. E assim, em meio a danças contagiosas e sorrisos reluzentes, a realidade cômica a se redefinir. Dona Valdirene, que antes era a voz do ceticismo, cômico a interagir com os artistas, fazendo perguntas, aplaudindo, mesmo, sorrindo genuinamente. O respeito crescia entre eles, e a barreira que separava os críticos dos artistas cômico a se dissolver. Quando João finalmente subiu ao palco, seu olhar estava mais confiante do que nunca. Ao lado de seus amigos, ele cômico a tocar uma nova canção, que falava de união, esperança e supercao. O som ecoava, vibrante e forte, carregando as histórias de todos ali. Todos dançavam, alguns com lágrimas nos olhos, enquanto outros se abraçavam. Dona Valdirene, agora voltada para os jovens, aplaudia com convicção. O orgulho estava estampado cada rosto o festival, que cômico como uma luta contra o preconceito. Agora era hino à coletividade, e o amor transbordava cada canto. Marta olhou para a comunidade, sentindo-se parte de algo maior. O que antes era uma caminhada solitária agora se tornava caminho repleto de possibilidades. E no final da noite, a praça estava cheia. Todos cantavam juntos, e a melodia ressoava por cada esquina de Rocinha. Marta segurava a mão de João, ambos com lágrimas de alegria, pois sabiam que tinham neo vencido críticas. Mas também aberto portas para novas histórias, novas esperanças. A verdade que antes parecia tão distante agora reverberava na alma da coletividade. Aquela noite transforma-se marco não apenas para João, mas para toda a comunidade. Marta olhou para o seu estrelado e sorriu. A jornada que cômico com incertezas havia ganhado brilho especial. E enquanto as luzes de festa piscavam, a vida pulsava e prometia mais capítulos lindos, mais cantos e mais histórias para contar. Agora, como coração caiu degradado, hora de compartilhar essa história com o mundo.
Você precisa se inscrever agora para não perder essas narrativas inspiradoras. Deixo su like agora para fortalecer esse canal e encher nosso coração de alegria. Comente como essa história toca você e o que você achou do desfecho. E não esqueça de compartilhar esta transformação magnífica com pelo menos 5 amigos que precisam enxergar a força de união. Essa é a hora de fazer a diferença.